ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ coordination compounds ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯥꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ underlying theory ꯀꯣ underlying theory introduce ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ coordination compound ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ terms ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ definition ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ definition ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ understand ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ simply ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ coordination compound ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯨ ꯀꯣ coordination compound ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ coordination compound ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ compoundꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ coordinate bond ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ compoundꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ coordinate bond ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯀꯣ coordinate bond ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯕ coordinate bond ꯁꯦ metal atom amaga ko coordinate bond ji metal atom amaga kanagi marakta form tauge chumnagi neutral molecule oibi ko chumnagi neutral molecule oibi or natragana anion oibi negative ion ko auna hujiki nang coordination compound haigadi kai yaurani metal atom jiga neutral molecule की मरक्ता coordinate bond सेम्ब गुम्बा नत्रगना metal atom जिगा negative ion anion अमगी मरक्ता coordinate bond सेम्ब को अदोई तारगदी मधु गुम्बा compound जुबो खन कई कौ हारकान coordination compound कोवे याम बेक ओइब तरम निको करीनो कोन लो हापखिनि को अन मुना खनु अहाबदा coordination compound हारगदी coordinate bond सोइजना यावन को coordinate bond जिला कना कना मरक्ता सेम्ब metal atom गा neutral molecule की मरक्ता सेम्बा को नत्रगना metal atom जिगा कनागा anion की मरक्ता सेम्बा को अदो तारी क्वेश्चन हम लाए coordinate bond है जे कइनो हाइबे को coordinate bond है जी कइनो ना क्वेश्चन हम लाए हो coordinate bond है बदी अखोगी bond मखल मने को कमाइन सेमदोइबा पिरामिड एटम अनी की मरक्ता इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तौर सेमदोरी को सिदा नंगी से मेटल एटम हम ले है सिदा नंगी एनायन हम ले है को मबानी की मरक सिदा इलेक्ट्रॉन पेयर अमखक शेयर तौर बॉन्ड सेमदोइने को तौबदबु हुजिक सिगी इलेक्ट्रॉन अनी से मरक्ता मबानी मरक सिदा इलेक्ट्रॉन अनी थमगा बॉन्ड सेमदोरिनि को सिगी इलेक्ट्रॉन अनी से कनाना पुथोरकदोबा नंगा साइगी साइड अमदे पुथोरकदोबा को कोवलेंट बॉन्ड तौइसिना सिगी एटम जिना इलेक्ट्रॉन अमा पुथोंनी मसिगी एटम जिना इलेक्ट्रॉन अमा पुथोंनी अदुगा बॉन्ड से सेमबनेबा को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना केदोदेबा साइड अमा दगी इलेक्ट्रॉन अनिमा पुथोरकदो को औना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइगदी ऑलवेज निंजमु इलेक्ट्रॉन शेयर तौरगा सेमबा बॉन्ड अमनी को इलेक्ट्रॉन क्या शेयर तौदेबा इलेक्ट्रॉन पेयर अमा हाइगदी इलेक्ट्रॉन अनी को मसिदे इन्वॉल्व तौरिबा इलेक्ट्रॉन पेयर जी कनाना पुथोरकदोबा साइड अमा दगी पुथोरकदोबा को साइड अमदगी पुथोरकनी नंगा साइगी अनिमकना अमम पुथोकनाबे थबक से तहुवेबो को पुरा साइड अमदगी इलेक्ट्रॉन अनी से पुथोरकनी शेयर तौरकनी को इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कना पुथोरकनी आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मेटल एटम सिगी मरक्ता कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेबो ओरगना न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन दो पुथोरकनी को और एनायन सिगा मेटल एटम सिगी मरक्ता कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम बतागना एनायन ने इलेक्ट्रॉन दो पुथोरा को on the scene upon some magi coordinate compound definition ko on the last one हम पाएंगे coordination compound है कि कई coordination compound है कि कई याद होगा coordinate bond यान को coordinate bond से कना आगे मरकता metal atom अमगा neutral molecule की मरकता हो भी है नत्रगना metal atom अमगा anion की मरकता हो भी है को मतलब दमु खांगे coordinate bond है कई नोना coordinate bond है कि electron sharing तौर का सेम्बर bond है को तौदबु मसिदे इन्वॉल्व तौरिबे इलेक्ट्रॉन से केदोदबा साइड अमदे पुथोरकदो को अमो पुथोकनो नतब साइड अमदे पुरा पुथोरकदो ग्यान ताइ को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने हिदिंग सलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइगे सु खने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स coordination compounds or complex compound है
makada my definition misal. It is a type of compound. It is a type of compound. It is a type of compound which consists of coordinate bonds. Which consists of coordinate bonds. Which consists of coordinate bonds. Which consists of coordinate bonds between a metal atom and the anion, anion, between a metal atom and an anion or a neutral molecule or the neutral molecule don't know. Makada paragraph change to a coordinate bond is formed by sharing of an electron pair. In which the electron pair is produced by only one atom. Involved in the bonding. Only one atom involved in the bonding. aduna akhoi coordination compound ji kaidowi hire kanda masi akhoi thengai kanada han thengai hire kanda akhoi transition method di d block elements myam je la han thengai e nanga sai gi coordination compound ji ko d block elements ji kaidowi hire kanda coordination compound sa form tawgal le ko auna d block element kangu dagi thengai khibani aduna akhoi na kaido ba hore masi explain tawna ba hore kamai tawri no kholi no haibes yan tai ko aduna ma explain tawna be dam ta khai first theory je kai kawi har kan the Werner's theory kawi ba on the heading is a law Werner's theory WERNER apostrophe S WERNER apostrophe S Werner's theory on the muna tau khe here I'm interesting on the theory Werner's theory gi matungina mana hai sine coordination compound amada yauriba nangi metal atom je Werner's theory gi matungina hai ji coordination compound amada yauriba metal atom je kai doi har kanda ma ji bond formation to matam do bond makhal ani semi sine Werner's theory gi matungina coordination compound amada yauriba metal atom ji bond makhal kya semi haiba bond makhal ani semi ko bond amana kana sijanaraga bond amana metal sigi magi primary valence sijanaraga form tawni ko masigi primary valence sijanaraga form tawba bond se masi kai bond oini har kana ionic bond oini ko bond makhal amana kai doba metal atom jina magi secondary valence sijanaraga form tawni ko sigi secondary valence sijanaraga form tawba bond se masina kai oidoba nanga saigi coordinate bond oidoba ko auna muna tau akoina coordination compound amada yauriba central metal atom or nangi metal atom haige ko masi bond makhal kya semi haiba ani semi haiba ko bond makhal amana metal atom sigi magi primary valence sijanaraga semni ko madu da semakpa bond du bo akoina ionic bond thorakani ba ko ani shuba makhal gi bond sina metal atom sigi magi secondary valence sijanaraga semni ko masigi secondary valence sijanaraga semba bond se masi sina kai oidoba akoigi coordinate bond oini gyan tai ko auna se mani
ahamba postulate ahamba da my postulate sing da ahamba da smine in a coordination compound in a coordination compound in a coordination compound in a coordination compound the central metal atom the central metal atom forms two type of bonds forms two type of bonds the metal uses its primary valency to form ionic bonds while it uses its secondary valency to form coordinate bonds यारेको से मथंग दियोंसे मथंगदा मेटल सिगी मागी बॉन्ड मखल नि सेमे हाये प्राइमरी वैलेंस सिजनरगा आयोनिक बॉन्ड सेकेंडरी वैलेंस सिजनरगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेमे हायेको मसीगी आयोनिक बॉन्ड मयामसे को हाइबली मेटल सिगी मागी प्राइमरी वैलेंस सिजनरगा फॉर्म तौरीबा आयोनिक बॉन्ड मयामसे मसीदी कनागा सेमी हाइबा मतंदा जनरली नेगेटिव आयन्स का सेमी को आयोनिक बॉन्ड सिदी कनागा सेमी हाइबा generally negative ions ka semni ko awna metal dina primary valence sizinaraga ionic bond semani kanaga generally negative ions ka semni ko adagi amuk metal dina magi secondary valence sizinaraga kai semi hai coordinate bond semi hydra matam duna coordinate bond si kai do bi negative ion ga oi bi natragana neutral molecule ga oi bi ko awna negative magi coordinate bond sidi secondary valence sizinaraga form toba coordinate bond sidi negative ion ga obi natragana kai ga obi magi neutral molecule ga obi ko ani so point de ani so postulate ta ya ani so two tha one de na two ko the primary valency is satisfied by negative ions that is ionic bonds are formed with negative ions while the secondary valency is satisfied by either negative ions or neutral molecules. That is secondary coordinate bonds. That is coordinate bonds are formed with either negative ions or neutral molecules. ahum suba postulate yung muna ta nangi
primary valency si ko lai te iba matam dus mai hai le primary valency di ionizable oi secondary valency di ionizable oi di kana ko primary valency di ionizable oi secondary valency di ionizable oi di kana hai le ko masi kaim tana te ko primary valency sizin na ga kai bond form to gi nga sai ionic bond sem gi dana si ga ionic bond myam si kai to gi hai kanda water da thada ba matam na kai hai le ko aduga nangi secondary valency sizinaraga kai bond semgi secondary valency sizinaraga je kai bond semgi ba aimni he ta haida hai secondary valency sizinaraga kai bond semgi coordinate bond semgi dro sigi coordinate bond sigi kai dobi haiba matamda ising da thadaba matamda kai we pumai ko ona munna khamu primary valency is ionizable oi harakani secondary valency is ionizable oi de harakani ko sina haibagi meaning di metal sina mana primary valency sizinaraga form to giba ionic bond sing sidi ising thada matam kai ni ko whereas metal sina secondary valency sizinaraga form to giba coordinate bond sing sidi ising thada matam da si bond kai we ham ko isam sam ye onso de yo onso postulates ko the primary valency of the metal is ionizable that is the ionic bonds form break down in water hai ko while the secondary valency of the metal is non-ionizable. That is the coordinate bonds form do not break down in water. Ko ya set sideyo ionic bond hai sidine ko ionic bond hai di isam sam na hai kanda plus minus attraction ne nang metal dina kai charge purani hore metal dina plus charge purani ko nang asai gi kenoji ionic bond ji kana satisfy kana ga semi hai nang asai gi negative ion sing ga semi hai bro negative ion ji kai do gi hai negative ion ji swai do legera any direction da lening direction da lesion ko negative ion ji any lening direction da lesion nang asai gi metal ion ji na ma gi positive ion ni metal ji na positive ni nagi negative ion ji na negative charge ka re ko negative ion ji any lening direction da lesion attraction power plus minus attraction leini ko amna kai do wi ha kan ionic bond ji kai do wi ha kan directional oi ti ko directional oi di haibe meaning di ionic bond ji sigi direction ji da form to ni haibe akak no lai ti ma di kai do plus minus attraction ina any leaning side da bi ya ko masi ko ko na kai hai ha kan mana primary valency je ko metal gi primary valency ji non directional oi ha kan ni ko non directional oi haibe meaning di metal gi ma gi primary valency season na ga form to ri ba ionic bond myam se any direction the form to ya ha ni ko any direction the form to be ha ni kai maram gi since ionic bond have simply plus minus attraction in ko on se ke no so de mari shu ko postulate ko mari shu ko postulate the primary valency of the metal is non-directional in nature
is non-directional in nature. That is ionic bonds are simply ionic bonds are simply electrostatic attraction. Ionic bonds are simply electrostatic attraction. Plus minus attraction are simply electrostatic attraction. Ionic bonds are simply electrostatic attraction. Ionic bonds are simply electrostatic attraction, and it has no particular direction. Akoibada bu leer ya metal du gi akoibada negative ion du leer de dum shem ko sona kana mamang da leer ga di shem ni maning da leer ga di shem oi kana pen lei ke ko adum le mathang de yong se nangi coordinate bond di kamai shem mi haiba coordinate bond di nanga sai gi metal atom jiga nanga sai gi negative ion or neutral molecule du ga ni de ma ka ke do be ba electron sharing tong ni hydra electron sharing tong ni hai electron sharing tong na basi nanga sai gi negative ion or neutral molecule na electron do thori hai dana ko on the coordinate bond ji metal atom jiga akoi gi keno jiga nangi neutral molecule or negative ion jiga ani si makte electron sharing tawga shem do ni ko electron sharing tawga shem bi ba bond oi ba ni na pe do nang ji kyo metal atom ji ji coordinate bond keno shem hai ahum shem hai ko ahum jong try shem da jong ahum is fine shem da hai electron moi ni makte share to na ba me an du ni ko electron sing ji marakta kai thomni electron myam mi marakta kai thomni obviously repulsion thoidro on electron sing ji amaga kai dong na bu khona ni yam lakna na lei na khona roi da ne maximum possible distance lei na bu khona ni ba moi marakta ko ona kai gumba metal sina coordinate bond hum sem da sumai neighbor sum sem sem ko electron hum ji kai lakna na lei na bu khona ni lakna na lei ge ha ga ke do electron pair hum je lakna ge ha ga amana som da le amana si le hello amana som da le yan tai ko si mong di dum shem ni ko if kai gumba metal sina coordinate bond hum shema ga di si gi mong di da shem ni thang na hum di da shem jan ya ro maram di electron sing ma to repulsion tong na ni ko repulsion ji minimum oi na bu ko ani masa ma thanda ni ko khona kem to bu na te ko masa ma thanda coordinate bond de involve to riba electron sing ji amaga mo yam la na le na bu ko ne moi marakta minimum repulsion le na ko adoi tar di kai do re moi myam ji amaga yam la na le na bu ko na ba matam da direction particular oi ba ngom da le thane ko triangle gi form da ta da ne je ha ona mari le ga su tamani mari le ga man som le na man som le la na le na bu ko na ni square gi form da la thane ona kai do gi ha kan coordinate bond ji di function chem ya bra direction coordinate bond ji de ho ja direction function chem ya bra coordinate bond ji ja sida amuk le sida amuk le chem ya le chem ya do coordinate bond ja ya roi ko ngon da di electron involved to bu ne electron sing ji la na bu ko ne ko maximum distance le na bu ko ne adu na moi di particular direction of the same ni moi gi coordinate bond sing je ko on a coordinate bond ji kai oi le directional oi ko on a coordinate bond ji kana season ga form to metal ji na ma gi secondary valence season na form to na tra on a secondary valence ji directional oi hai ni ko odiki same point da paragraph change to iro while the secondary valency of the metal while the secondary valency of the metal is directional in nature that is the coordinate bonds formed by the metal atom are arranged in certain directions
are arranged in certain directions in order to minimize the repulsion in both in order to minimize the repulsion in both hierarchy. Minimize the repulsion in both hierarchy between the electron pairs involved in coordinate bond formation. Yarekwa himale aduna nangi Werner's theory jai last point hange sida hai dikantana te number 1 da kai haiba every coordination compound yauriba metal atom khunima valence makhal kya so tawi haiba valence makhal ani so tawi haiba ko amana kai kauba primary amana secondary primary valence is seasonal mana kai form tawni ionic bond secondary valence is seasonal kai form tawni coordinate bond ionic bond ji kidawi ionic bond ji di kana ga sem doiba negative ion sing ga sem ni ba ko whereas coordinate bond ji da kana ga sem doiba negative ions oi bi or natragana neutral molecule oi bi ko hojiki ionic bond myam ji di kidawi ising thada matam da kai ga dra kai roidra kai ni ko whereas coordinate bond myam ji kai ga dra kai roidra kai ro ko last ta kai hai ionic bond hai ba ji di simply plus minus attraction ne ba ko aduna metal atom ji akoibada nangi negative ion da lining ba mai kai da leisanu plus minus attraction da dum leini ba ionic bond je leini ba whereas ionic aduna maram oiduna ionic bond ji directional oibra particular direction am da leitali ionic bond sem oi kai leibro leite ko non directional oi whereas nangi secondary valence is sinaraga form to ba coordinate bond sing ji kai dawi electron involved to bani na electron sing ji amaga yam lakna na leina bu honarakani ba ko yam lakna na leina bu honarakani na kai dawi मोइसे certain direction de lay kani ko on coordinate bonds मैम जी दी directional nature से को certain direction de नंगा साइगी neutral or anion de lay तरगा दी coordinate bonds सेम भी है भी आगे gen tai ko sini कोई की Werner's theory है से को on Werner's theory de याम मुना खंगा दो से नंगा complex हम कायदा हो मतम द complex हम कायदा हो मतम द कायदा हो ion का थोड़ा कनी है भी वारी सिमुना खंगा दो you know say akhoina complex ama iba matamda complex ama smine e complex ama khoi smine e ko masigi complex sidane muna khanga do bose si sina nangi metal se leje ko sina nangi metal se leje metal se bond makha kya semi hai ani semi hydra maga coordinate bond form tawminariba kangu se sisina igi square bracket ki manung de e ba myam sine ko square bracket ki manung de e ba singji nangi nh3 adagi water ko moi si kedo ba moi si nangi sigi metal atom diga moi gi marata coordinate bond de ne ko sigi square bracket ki mapan de e ba chlorine se sisina mo kedo ba sigi keno diga metal atom diga moi gi marata kai de ba ionic bond ai ne yan tai ko auna muna khamu complex sama leba matam da square bracket ki manung da yauri ba na sai ki metal na ta ba to pa sing sina metal ga moi mara ka kai leba coordinate bond ai ni square bracket ki ma pan da leba species na kai do ba metal ga moi mara ta ionic bond lai ne auna si po si sing thada matam jo si po sa ya khoi sing thada matam da kai do ka ne either is my either ni CL ga cobalt gi marata moi marata ionic bond le kaidra ionic bond di kaida ni ko on CL hum thor kan ni chloride ion hum thor kan ni ko aduga C pot se C square bracket manung ji kaida ga dra nanga sai coordinate bond le kaide hai ba kaida de hai ba kaida de hai ne si pun na do dai ni
ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯁꯦ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯏꯁꯜꯂꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ dissociation of a complex compound 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 in water hydrogen dissociation of a complex compound in water hydrogen masi example ani ji ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯏꯂꯣꯏꯔꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯤ ꯔꯛꯈꯤꯅꯨꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯏꯂꯣꯏꯗ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯨꯒꯗꯧꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯇꯨꯗꯧ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ in the above complex in the above complex in the above complex cobalt forms ionic bonds cobalt forms ionic bonds with three chloride ions with three chloride ions Cl minus ions got three chloride ions got present outside the square brackets present outside the square brackets present outside the square brackets while it also forms six coordinate bonds with six coordinate bonds with four NH3 molecules with four NH3 N2 four NH3 molecules and two H2O molecules and two H2O molecules present inside the square brackets present inside the square brackets the ionic bonds are ionizable while the coordinate bonds are not ionizable ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯪ ꯏꯁꯟꯕ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯏꯖꯔꯛꯑꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯣ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯏꯁꯜꯂꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯏꯖꯔꯛꯑꯣ
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯏꯔꯣ heading of my some basic terms in it. Some basic terms. Some basic terms. Some basic terms. Roman number 1 day. Coordination entity. Coordination entity. Coordination entity. Or coordination sphere. Coordination entity or the coordination sphere. Coordination entity or coordination sphere have it. Any complex compound any complex compound square bracket ki manung de e ba posak sing je mashi bo kana kai kawi ha kan da coordination entity na tragana coordination sphere ha khame ko any complex compound square bracket ki manung de e ba sing jibu coordination entity na tragana coordination sphere ha khame ba ko sidi yawi ba metal na kai kawi central metal atom kaurani aduga sida yawi ba tai mya na kai kawba ligands kaurani ko the coordination entity or coordination sphere they are the central metal atom ga ligand they are doing in a complex compound the central metal atom along with the central metal atom along with the central metal atom along with the ligands which are written inside square brackets are known as coordination entity or coordination sphere. Coordination entity or coordination sphere. Yare ko adumale. Mathangda se anisuba term da kai yani anisuba term da central metal atom yu. Anisuba Roman number 2 da central metal atom or iron ha ko. Central metal atom hai ke do akhona complex compound am da ke do complex compound am da atom am yaw ni ko masi atom ji da ke do ba atopa molecule or ion singna coordinate bond form to sani ko nanga sai gi coordination compound ji da ke do wi nangi cobalt ji da NH3 mari ga chlorine ani ga na ke do ba coordinate bond form to sali na tra sigi atom ji bo ko na ke ko wi har kan da central metal atom ha khang ne ko on a coordination complex amada central metal atom haibadi akoigi atom ama or natragana ion ama yauni mamonda ke dogdeba atopa molecules or atopa anion sing ke dogdeba coordinate bond form option ko on say many in a coordination in a complex compound come out follow there is an atom or ion to which other molecules or anions form coordinate bonds. Ko aduni yong se coordinate bonds hai ko aduni yong coordinate bonds semba matam de electron darkar oi hydra electron de kanan to thori sigi digan kamus na thok to ya tro metal electron to thokra ne ko ba jina ko coordinate bonds semba digan kamus in to thoi dana metal se ke do re do electron accept to ngam me ko
on electron accept over number pochi upon a class 11 the tumble kaikoba Lewis acid and a cogon ko acid base theory da acid base theory tamiko arrhenius hybam Bronsted lori hybonga Lewis hybonga ko Lewis concept kimatungina acid hybataraga electron lotion mangamba base hybrid electron pico pangamba Lewis ki concept kimatungina ko on the central metal atom electron pair accept on medana on the Lewis acid and ectomy ko the central metal atom or ion act as Lewis acids act as Lewis acids act as Lewis acids act as Lewis acids देखिए मतलब अहम सुबदेरो को अहम सुबदा ligands 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 है गदी नंगी neutral molecule OBI और न ट्रगन नंगी negative ion OBI को करम्बा तो जी group सिंग ने ligand है को ligands ना के दो सली central metal atom जिना को न coordinate bond हम समझन ड्रॉ on the complex compound amada ligand hypertaragadi these are the groups or the ions core which form coordinate bonds to the central metal atom core on the central metal atom the coordinate bond form toxin ba kangu jibo khona kai ka we have kan the ligands have kan ne core on the ligands kida these are the groups which form these are the groups which form coordinate bonds which form coordinate bonds to the central metal atom don't know they may be negative charge they may be negative charge or neutral molecules they may be negative charge ion OBI natragana neutral molecules OBI yare ko adagi se ligands ki part amoina types of ligand nam tang irang se ligand ki part amani ko ligand ki part amoina types of ligand ki part amoina dum types of ligand ko nakadirong types of ligand ha ga dash nam ki ko based on number of coordinate bonds formed based on number of coordinate bonds formed with central metal atom ahamba diong se diong unidented ligand kanggo de ko unidented ha ga di do ba nangi Lairembi ba ligand jina nanga sai gi central metal atom jida coordinate bond ama khatang semba ngam ko coordinate bond ama khatang semba ngam Lairembi ba ligand jina nanga sai gi central metal atom jida coordinate bond ama khatang semba ngam ko adoi taragadi madugumba ligand jibo khoina unidented ligand ha khange ko on se swani ede unidented unidented ligand ko khadi these are the ligands which can form only one coordinate bond with the metal atom yes me again with the metal atom there I go over there example is to see
example is CL adagi nangi BR I etc. Yareko CLBRI etc. Isaleko ani shubda se ani shuba B da enga ko jigi do amaga haudre moidi coordinate bond amaka tang semba ngami hanni ko awna moidi di kai dowi ha kanda donor atom am tang yawe ko donor atom ha belinga sai ke dowi coordinate bond form to basi ligand sina metal sida electron pisali hydro ko awna electron pisan bangam ba atom amaka tang yaw bogi ne ko awna se mani unit tetiro such ligands contain only one donor atom. Such ligands contain only one donor atom. One donor atom. Yareko. So B there. B the didentate ligand. B the didentate, didentate ligand. Didentate ligand है obviously कई और मने ligand जी कई का metal जी का bond coordinate bond क्या form दो माली अनि को और ना दो definition हो जिसके लिए समान है इस हल्लो को और ना कमाई इरनी. These are the ligands which can form two coordinate bonds with the metal atom and hai ni ko yum de salo example ma yu kyong se example da hoi gi ethane 1,2 diamine nam le ba ko ko ni en and e ethane 1,2 diamine ki structure is mind do CH2 NH2 CH2 NH2 mind le sigi nitrogen ani je sida hen be electron le ba ko masih hen be electron je bisal la ne nanga kai form to mon do ba coordinate bond ani shem mon do yan tai ko adu di moi di donor atom kya yawi didentate ligand kangu di didentate ligand di donor atom kya yawi donor atom electron pisan bangam be atom kya yawi ani yaw dro ona donor atom ani yawi ibi ma lo do pe ni ko do me iba gap kan kira example se misal example to logic definition do shem do unit lagi example da sisal is yarba ko usion last ko logic se hum so de si polydentate 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 ligand hai di more than 2 can form to ngam coordinate bond form to ngam ko ligand amana central metal atom jida more than 2 coordinate bond shem ngam adoi ta ga di kai ko ni polydentate ko definition is ala pa hedra. These are the ligands which can form more than 2 coordinate bonds to the central metal atom. Yani ko sam example de yong se akoy na EDTA nam le ko EDTA ki structure is mind to 시기 보치다 네게티브 차지 부죠. 네게티브 차지 부 옥시전 개요기 시기 EDTA 거예요. 이타일린 다이아민 테트라 에시테트 거예요.
EDTA sida negative charge bu ma pa ga yawi mari yaudra sina su metal sida coordinate sembang amni sina su semdan mangamni sina su semdan mangamni sigi oxygen su semdan mangamni ona pulana coordinate bond kya semgam ya mari semgam dra sigi ko jo kana polydentate ko EDTA is example EDTA minus 4 my structure reaction ko CO minus CO minus ko aduna se last red pen na iram star and ko denticity na tamam le ko denticity habadi ligan amagi denticity habadi ligan jina nanga sai keno sida central metal atom sida coordinate bond kya semanga mi habase masi go ko ligan gi denticity have khangye ko density of a ligand DENTICITY density of a ligand density of a ligand density of a ligand gives us the number of coordinate bonds gives us the number of coordinate bonds gives us the number of coordinate bonds the ligand can form gives us the number of coordinate bonds the ligand can form to the central metal atom. To the central metal atom. Ko. 여기서 마찬가지로 star 만 이라고 이 거. ambidentate ligand AMBIDENTATE ambidentate ligand. ambidentate ligand. 거. ambidentate ligand 이 삼삼나 개인나티. ligand khara leyo kaidaw moidane donor atom jidi amadagi hen yaw ko ligand khara lei masagi di unidentate oijadoini ko unidentate di ka bond kya semga mani coordinate one amatang semga mani ko tawdo moidi donor atom je amadagi hen di yawni ko donor atom mafam ama season adadi mafam ama season aba yaro ko for example yongse nagi CN high ligand je CN 하이브 리간제 시다 kaidawi hai kanda akhoi C dagi sema su yai adai N dagi ongai ko CN ta taw na te tu te aw gon taw si NO2 taw nangyo NO2 haiba ligande NO2 haiba ligande da donare tam ani yawe nitrogen dam yawi oxygen dam yawe ko nitrogen dina smain taw nitrogen से लोन पे ले औन्यो ऑक्सीजन से नेगेटिव का जा और ना मासु कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम बंगा मेटल से को नाइट्रोजन से तो लोन पे ले ट्रा लोन पे ले ना मासु मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम बंगा को तो उधर उन्ना ना कई गुमा नाइट्रोजन सिजनरगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम ग्रब को नाइट्रोजन सिजनरगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम ग्रगदी ऑक्सीजन जी के नो तो वे मामरो ऑक्सीजन जी उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम बंगा मामरो को if नन्ना कई गुमा oxygen sizinaraga coordinate bond semragana nitrogen ji hujik semba ngamaroi nitrogen sizinaraga coordinate bond semragana oxygen ji further coordinate bond semba ngamaro ko masi gumba ligand se ko kan ambidentate kawe nan maming da tawgib do masina kai kawi nitrogen gi through the coordinate bond se seme ko auna hayang si gi maming ji nitrite to n na thoni ko si maming ji na nitrite to 오는 돈이 옥시전 시즌 나타오니 연타이 거 어느 세 심할래 아데 SCN 은 남들래 SCN 지를 타요 시안에 돈이 거 SCN 지다 그래도 왜 나가 사이게 either
keno sizinaraga semba sulfur sizinaraga ko ande my structures sigi sulfur sizinaraga semba sulfur se minus charge puiba ko sulfur sizinaraga nangi coordinate bond se semba ko sina kai kawi thio cyaneto s kawi nangna nitrogen su lone pair yaudra nitrogen su coordinate semngame aduna kaigumba nangna nitrogen sizinara sembragana thio cyaneto n kawi yan tai ko ona se makada these are the ligands these are unidentate ligands these are unidentate ligands which consists of more than one donor atom. So, if one donor atom is used, the other donor atom cannot be used. So example in this chelet taraga homoleptica heteroleptica definition samsa hum halo definition samsa hum halo re chelet ligand CHELAT chelet chelet ko chelet ligands haga di yongse nangine unidentate na spot out de ko chelet ki those ko chelet ligand CHELAT chelet ko unidentate na spot out de either si kai oernia here ani na semija kai dentate oernia didentate natra na polydentate kamu na spot out ko ne chelet ki thabak se ko chelet ligand di kai nate nangi didentate ligand amana metal atom ja project kai dore magi coordinate bond ani ka form to sale ko si coordinate bond ani sembe de yong ring nom form to dro mana round nom form to trane ring ama awna sumaina kai gumba ligand ji kai dore ba didentate ligand or polydentate ligand amana central metal atom da coordinate bond semjan badagi kai dore ba ring formation thora ba ko adu taradi madu gumba ligand sing ko kai chelet ligand sa khangne ko aduga masigumba yawa complex ibuna chelet complex ha khangne yan tai ko ona se mani when didentate or polydentate ligands when didentate or polydentate ligands form coordinate bonds to the central metal atom
form coordinate bonds to the central metal atom and it results in the formation of a ring. And it results in the formation of a ring. And it results in the formation of a ring. And it results in the formation of a ring. Then such ligands are known as Gillette ligands. Then such ligands are known as Gillette ligands. And such complexes the coordinate compound such complexes are known as Gillette complex. Such complexes are known as Gillette complex. For example, the round hole. Gillette lower. Ligand ahum sure ko mari sure se resal lo mari sure coordination number mari sure coordination number coordination number is something na kaina te da siyong se nangi C complex is a central metal atom G ligand kya samne. Central metal atom G ligand kya samne. Ligand taru ka samna draw. Ado itaragadi my coordination number 6. On a complex samada central metal atom G na ligand kya bond form tawi have do. Mana coordination bond kya form tawi have do. Madu my coordination number ko. The number of coordinate bonds formed by the central metal atom. The number of coordinate bonds formed by the central metal atom. Formed by the central metal atom. Adai kanong hayo gi si matang dio. Si siong. Sida nangi metal siong. Si ian hai je kai ligan gi nga sai. Unidentate ra bond ani sembra ama sembra. Si kai oigi. Ian hai ligan sai. Didentate ligan oigi dro. Bond ani ni semi dana. Auna kai da ni pulap na bond kya semi ni ma ahum ne ni na. Metal jiga. Bond taru sem do ni ko. Coordination number 6 adum oigi ni ko. 3 is la pe adi ko. On a coordination number have the central metal atom na coordinate bond masing kya simi hai bo level ko. Himale last day on se. Ikya sure. Mari sure ko. Mga so zero 5. Homoleptic and heteroleptic complex. Homoleptic LEPTIC ko. Homoleptic and heteroleptic complex. Homoleptic and heteroleptic complex. Homoleptic hargani yung se isam sam na example da. Sigi complex di yung kay ligando yayi de yayi ligande. Si complex yayi ligande kay no. Kay ligan yayi. Yayi ligande kay no. Kay ligan yayi ba maming du da kay no to hayo ne. Kay ligan yayi. NH3 yayi na tro. Atopa ligan yayi ba to ba makhal gi ligan. Yaudre ko. Ligan makhal amtang yaudra. Masigumba complex homoleptic ko webo. Ani so di yung tidari kay ligan yawi. H2O ga NH3 ga yaudra. Masigumba ligan na heteroleptic ko webo. Masigumba complex na heteroleptic ko webo ko. On homoleptic hai na ligan makhal amtang yawa heteroleptic hai na more than one yawa ko. Sa isa do. Complex containing only one type of ligand. Complex containing only one type of ligand are known as homoleptic. Example among view ko pe kada hangadi. Only one type of ligand are known as homoleptic
ligand are known as homoleptic. While complex containing more than one type of ligand. Complex containing more than one type of ligand. Complex containing more than one type of ligand are known as heteroleptic ligand. मथंदा केनो तौर अखोगी बैलेंस वन करी को मथंदा अखोगी बैलेंस वन करी दा मथंदा बैलेंस वन करी हर